আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে রমজান উপলক্ষে একটি কেকের রেসিপি শেয়ার করব। আর এই কেকটি বানাতে কোনো ঝামেলাই নেই, অনেক ঝটপট বাসায় থাকা উপকরণ দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারবেন। তো কোনো মেশিনের প্রয়োজন হবে না, আপনারা খুব সহজেই ডালের ঘুটনি দিয়ে এবং হটপট বাটি দিয়ে কিভাবে কেক বানাতে হয় সেটি আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।